Well, in this series, we're going to go step by step until we understand what exactly is ailing the boy child. We'll talk to a number of them from different walks of life and see how their lives are like. Hello there. Welcome again to our very special edition of Barazani na Baraza, your very special program that discusses social issues that affect the family, affect the surrounding that we live in, and the people that we relate to each and every day. Viewers, family is key to success, and more often a crumbled family brings down the entire society. And this is what we have experienced in our previous episodes. Now tonight, we have a special guest who will take us through her journey and tell us more about the 5 W's and the H of a boy child. And why so many things are actually happening today that have actually impacted on her, and the reason as to why she does what she is doing. We have a beautiful lady tonight. She will introduce herself and tell us what she does. And then we move from there. Karibu sana kwa kipindi chetu cha Barazani na Baraza. Asante. Labda utatupa majina yako, alafu tujue unatoka upande gani wa Kenya na ni yapi ambayo labda pengine yanajiri katika maisha yako. Welcome. Asante. Okay, kwa majina ni Shalin Mumbi. Natoka Nyandarua ambako nilizaliwa. And currently I live in Mtwapa. And from my background and my story is I'm a daughter of one beautiful mom. Wow. And a caring one who has raised me since birth up to now. And I'm really grateful for her. Okay, great. Now in this series we're discussing the boy child. And the reason as to why the absence of a father affects the entire family. She's talking about her mother. And she's talking about her mother having raised her single-handedly up to where she is today. Viewers, let's get rolling. Mumbi, Shalin. Yes. What does your mother do? My mom hawks tea for a living, specifically hawking tea. Hawks tea. Yeah. For a living. Yeah. Great. You mentioned something to do with your mother having raised you. In a family setup, there's always a father and a mother, and then there is a child. I'm sure you have siblings? No, I don't. Oh, you're all alone. Yeah. So basically, it's you, mama, and daddy. Yeah, yeah. So the missing link is daddy. Yes. Do you remember who your dad is? Did you have a personal relationship with him? Yes, I do know who he really is, and I have had a relationship with him previously. Ulipokuwa mdogo? Yeah, nilipokuwa mdogo. Na hata sasa relationship iko, lakini sio kama ile ya ukaribu wa mzazi na mtoto wake. Lazima kuna sababu kwa hiyo relationship kuwa na umbali ulioko hivi sasa. Ndiyo. You mind probably sharing it with us? Naweza share. Please. Okay. Tukirudi nyuma kwa miaka ambayo naweza kumbuka kama vile nilikuwa najitambua. It was in 2005 when my mom went back to her original home where she was born. That's after a failed marriage. So akirudi nilirudi naye nyumbani kwao. So hapo ndio maisha yangu yalianzia. So tuseme aliolewa Nyandarua? Yeah. Kisha akatoka Nyandarua akaenda kuishi wapi? Akarudi kuishi Taita. Yeah. Mako ni Mtaita. So Yeah. Akarudi kuishi Taita. Ndio. So mkaja nyote. Ndio. Sababu ilikuwa hawangeweza kuishi pamoja kama baba na mama. Ndio. Ilikuwa imeshindikana.
Do you have a story, a background story about the same? I'm sure your father must have told you something about it, and your mother probably told you something about it, and compromise, come and build something out of the stories that you were given. Do you know what happened? Maybe hawakuelewana kwa sababu gani? Okay. Kando na kuambiwa au kuelezewa, unajua at times ukisikiza chenye mtu anasema labda anaweza kuwa anavutia kwake. We may not be sure, but kutokana na kenye mimi ninaelewa ni kuwa there were a lot of fights and chanzo kilikuwa ni ulevi. Wow. Ulevi ndio ulisababisha haya yote labda kufikia yalipofikia na mama ndiye alikuwa mlevi ama baba ndiye alikuwa mlevi? Baba. Na kufanya sisi kurudi kuishi kwa kina mama nyumbani, ambapo ni kwa nyanyake. Wakati huo niliishi kwa nyanyake mama. After kurudi kwa kina mamake nyanya, that was 2005, mwaka ulikuwa unaenda kuisha. I was in class 2, 2006 nikajoin shule hapo in class 3. Maisha hayakuwa mepesi vile, manake pale nyumbani kulikuwa hakuna mtu wa kutegemewa. Nyanya naye umri wake ulikuwa umesonga, so ilibidi mama afanye njia ya kujitafutia. Akaanza kufanya biashara ndogo ndogo na kilimo ili kujikimu kimaisha. Sana sana ilikuwa ni biashara ya mboga. Ilipofika around 2007 April, nikapelekwa kuishi sasa kwa mama mzaa mama. Nyanyangu sasa aliyemzaa mamangu mimi. Kwa sababu pale kwa nyanya hali zilikuwa haziwezi na mama ilikuwa imebidi atoke pia akatafute maisha nje. Nikapelekwa kwa my grandmother. That was 2007 around May. Pia shule nikapigwa transfer tena and that was somewhere in Mwatate, Kamtonga. I remember very well. Na kutoka hapo kuishi na nyanyangu maisha hayakuwa rahisi. Ikizingatiwa pale ni mahali palipokauka sana, ni mahali kavu sana, kulikuwa na matatizo mengi ya maji, chakula pia vile vile. But all in all, she raised me kutoka 2007 hadi 2010 when she passed. Sorry about your loss. I just wanted to know where was Daddy all this time? Daddy all this time alikuwa kwao still Nyandarua, but that time nilikuwa nasikia alikuwa ametoka Nyandarua amekuja Coast kujitafutia maisha pia. Ulikuwa unasikia? Yeah, lakini kulikuwa hakuna communication wala maongezi. Wow. Yeah. How old were you then? You were in school then, right? Yeah, I was in school. That was the age around 10, 11, 12. Hapo katikati. Na baba haonekani? Haonekani. Ulipotoka nyumbani ulikuwa na miaka mingapi? Nilipotoka nyumbani nilikuwa na 8 years. 8 years? Yeah. Wow. So that's about 4 or 5 years you have not seen your dad? And not even hearing from him. Okay. Parents, this is what is going on. Like I said, in this series we're discussing the boy child and the impact of the absence of a father in a family. Nyanya alipofariki. Nyanya alipofariki, maisha ilichukua mkondo mwingine vile vile. Manake mama alikuwa amenipeleka kwa nyanya na yeye akaja kuajiriwa kama mjakazi wa nyumbani. Mamako akaajiriwa? Yeah. Kama mjakazi wa nyumbani? Yeah. Ili aweze kutusimamia mimi na nyanya tukiwa kule nyumbani pamoja na babu yangu. Nyanya alipoaga ikabidi sasa mama anichukue akae na mimi sasa. Ikawa sasa ni kama hawa watu wawili baba na mama wamerudiana. Huo ni mwaka 2010 May hapo. Ikawa sasa wamerudiana. Babako na mamako? Yeah. Wamerudiana? Yeah. Walikuwa wapi? Hapa Mombasa? Walikuwa hapa Mombasa. Mama alikuwa anafanya kazi Mombasa, huku yeye alikuwa anaishi Mtwapa. Sasa ikawa sasa wamerudiana, maisha yameanza tena Mtwapa. So kurudi pale Mtwapa kwanza kuishi na wao wawili haikuwa ngumu kwangu, manake nilikuwa na mama karibu. Alafu pia labda sikuwa naelewa mambo ya mauti ni nini. Nyanya alipoondoka haikuni affect. Nilikuwa naona maisha bado iko sawa kama mtoto. Baba na mama wakarudiana. Na ukaambiwa uishi nao. Ilikuwa namna gani? Okay, maisha hayakuwa mazuri wala hayakubadilika. Manake
Pale pale mimi nilishuhudia ulevi kwa kiwango kikubwa na vita ambavyo haviishi. Saa nyingine tu atakuja tu ametoka na hasira yake, atakupata, atakupiga tu bila sababu. There was a separation initially. Yeah. And the initial separation was caused by ulevi. Yeah. Mama akaondoka akarudi zake kwao. Kisha baba akatoka tena kule akaja pwani ili kwamba waregeleane na baba. Wakaja wakapatana na wewe mtoto ukaja katikati ili kwamba uishi na wazazi wako. Ndio. Ulevi tena ukarudi. Ndio. Pale pale. Now you're experiencing it first hand. Yeah. What class were you? Nilikuwa kwenye darasa la 7. Darasa la 7 sasa. Yeah. Ni mtu ambaye unaweza discern what is right and what is wrong. Ndio. So what was your take on this? Okay, kusema ukweli kama mtoto hakuna kitu ambacho mimi ningeweza kufanya. Inabidi ukubaliane na hali tu, manake huna pa kwenda na huna wa kuambia. Mama yupo ndio nitamueleza, lakini atafanya nini? Hakuna uwezo. Mzazi ni yule, hata ukijaribu kumuongelesha, huwezi mwambia chochote kuhusu ulevi, atakupiga tu. Sasa ilikuwa unaishi kwa neema tu na kumtegemea mama yako mzazi. Saa nyingine ukiona pia mama anapigwa nayo, inabidi tu ujikaze. Mama anapigwa. That is the point. Mama anapigwa. Why should you stick in a relationship where you actually feel that it's not working? Why should you force a relationship that basically is not working? Why not just move out instead of kupigana? And you're actually doing this in the presence of your child. What kind of child are you raising? Umefika darasa la 7. Ndio. Ulimaliza primary? Yeah, nilimaliza na nikapata shule Taita, nikatafutia shule Taita. Mama na baba bado wako pamoja? Bado wako pamoja. Lakini kwa kipindi kile bado nipo primary, mama aliajiriwa kwenye mkahawa kuzungusha chakula na chai, alafu analipwa ki-commission. Sasa pale katikati kulikuwa ni kugumu, saa nyingine hamwachi pesa ya chakula, akienda hotelini chakula kilichobaki kwenye sufuria na gawa anakuja nacho. Hayo ndo maisha tuliishi kulalia. You went to high school? Yeah, nilienda high school Taita, that is 2013, ambapo niliondoka kuishi kwa baba na mama. Nikaanza kuishi kwa dadake mamangu, mdogo wa mamangu. Huyo ndo ambaye alinihost kwake kwa miaka 4. Kuishi pale pia ilikuwa ni challenge, manake pia ni kwa wenyewe tu. Si kwenu? Ni kwa wenyewe tu. Lakini vile vile inabidi uvumilie, manake unataka kuona kesho. Unataka labda kubadilisha maisha yale ambayo umeacha pale nyuma kidogo. So nikavumilia na miaka 4 ikaisha. Lakini kabla ya miaka 4 kuisha, hapo nikiwa form 1, mama alitoka tena kwa baba. Kabisa. Sasa walikuwa wanaishi wapi Mtwapa? Walikuwa wanaishi Mtwapa ya. Sasa kipindi kile mimi nipo form 1, sasa hapo ndo mama aliondoka. Manake sasa ni kama mambo yalikuwa yamechacha. Unajua mimi nilikuwa kule, sasa sikuwa naweza kuona nini kinaendelea. Lakini ni kama mambo yalikuwa yamechacha sana mpaka akabidi kuondoka. Mambo ilikuwa ni vita, kulala nje pia. Unafanya kazi, ukija kwa nyumba, wakati huu ameanza biashara ya kuuza chai. Ukija kwa nyumba labda vyombo vimevunjwa. Nakumbuka pia nikija likizo mimi nilikuwa nikimsaidia mama sana sana kukanda kama mahamri. Sasa akija akipata unafanya kazi ile, ataamka tu na vita, unafunza mtoto pesa. Yale mahamri atarushwa nje, yasharushwa mpaka chooni. Mafuta pia tarushwa hata kama ni moto. Yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi hizi za kubeba hizi building blocks zenye wanatoa huko Kilifi. So definitely alikuwa na hela. Alikuwa na hela. Na hela yenyewe ilikuwa haifiki pale nyumbani. Hela yenyewe mimi siwezi elezea kama mtoto. Manake mimi nilikuwa naona mamangu tu anang'ang'ana, alipe rent, afanye kila kitu. Mavazi ni mama, kila kitu ni mama. Yeye hela yake. Ni ulevi ulikuwa kila leo. Ulevi upo, umekuwepo. Na hata sasa hivi najua bado upo. Why am I emphasizing on this, viewers? I'm emphasizing on this because we have a head that is totally confused. And the minute the head gets confused, then the entire body will not function. We are told that, basically in the holy books, that the man is the head of the home. Now this man has totally gotten confused. You have a sick man in the house, and you wouldn't expect the entire body to actually be stable. That is the reason as to why I'm emphasizing on this. And like I said, mada yetu ya leo ni kuhusu
absent father and the impact of an absent father in a family. This is just a depiction of what so many families are actually going through. Ukamaliza kidato cha 4. Ndio. Maisha yalikuwa namna gani baadaye? Kwa kuwa lazima urudi nyumbani. Nilirudi nikaja kuishi na mama after alikuwa shatoka kwa baba, ameanza maisha yake. Nikarudi kuishi na mama. Alikuwa ametoka kwa ile nyumba aka rent yake peke yake, anaishi peke yake. Lakini sasa pale katikati ilikuwa ni baba atakuita, atakwambia mamako amefanya, mamako amefanya. Sasa mimi kile kitu kilikuwa kinanikwaza sana, maana yale mambo yao wawili sikuwa naona kama nafaa kuyaingilia ama kuwa pale katikati. Sasa nilipomaliza kidato cha 4 nikarudi nyumbani. Nikaja kuishi na mama. Maisha yalikuwa nafuu. Kwa maana kulikuwa na amani. Amani ilikuwepo. Kulikuwa na raha yake ya kukaa na utulivu. Wow. You look happy. You look at peace. I hope that was the culmination of it all. Yeah. Ambapo baada ya hapo sikuona kama kuna ubaya wowote. Yeye baba ameshaondoka. Ashaondoka. Sasa kikwazo cha ile furaha, kikwazo cha ile amani, kikwazo cha maendeleo pale nyumbani ilikuwa ni yule baba. Ndio. Na baba ameshaondoka. Ameondoka. Amani inaingia. Amani sasa imeingia. Maana sasa ukiangalia vile vikwazo havipo. Ukikumbukia zile kumbukumbu za vita na nini unaona afadhali tu hapa. Wow. So basically you've never had a relationship with your father. A good relationship, so to speak. You've had a relationship, but the relationship has been very bad and negative, so to speak. Okay, yule ni mtu ambaye labda angekuongelesha kama yeye labda amekosa ama kama labda anaona kuna mambo hajafanya sawa. Ndio atakuongelesha ama sometimes atajaribu kukuhonga tu wewe yani kama mtoto ili ukae naye. Maanake sasa ilikuwa ananiambia mamako alitoka, ameenda kwa mwanaume mwingine. Sasa mimi nataka uje uishi na mimi. Lakini sasa ukifikiria wewe mwenyewe kama mtoto, umemaliza kidato cha 4, ni mtu ambaye umeanza kujielewa. Unaona nafaa kufanya hivi nijiendeleze kwa maisha yangu. Unaona mambo mengine sio possible. Haiwezekani. Wow. Your story is moving and I really feel for so many families out there. This is just one of the so many that are actually happening out there. So many families are undergoing this kind of scenarios. Kina baba sijui tunafikiria nini. Na unavosikia ni kwamba mtoto analilia yale mapenzi, anataka guidance kutoka kwa yule mzazi ambaye hayupo. Wewe uko kazini, umetoka kazini, umekwenda umetafuta mchuchula ama pombe, umekunywa pombe yako kule nje, ukija nyumbani inakuwa ni kama kero pale nyumbani badala ya kuleta mapenzi pale nyumbani. It has an impact on your child and the kind of child that we are going to raise and that is actually going to take over the future generation. We will be back in a bit. This program is shot on location at Kilua Holiday Resort. Tukirudi tutaendelea kumsikiza dada Mumbi. Tujue maisha yake yalikuwa namna gani, ili kwamba haya mafunzo tuyatumie tutakavyoweza. Don't go away.